Hello friends, now we'll start the previous year's board question. हे निश्चितच तुम्हाला बोर्डाच्या परीक्षेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. तुम्ही संपूर्ण पुस्तकाचा अभ्यास करतात, परंतु कोणत्या टाईपचे प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेला विचारले जातात हा यामागे सांगण्याचा हा माझा उद्देश आहे. आणि सर्व पेपर्स म्हणजे 2013 टू 2020 पर्यंत मी सर्व माझ्या या लेक्चर्समध्ये पेपर्स कव्हर करणार आहे. रोज साधारणतः मी 10 ते 12 क्वेश्चन्स कव्हर करणार आहे. प्रत्येकदा हे साधारणतः माझं लेक्चर एक अर्धा ते पाऊण तासाचं असू शकेल. ओके, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रॉब्लेम, व्हॉट टाईप ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर. आणि हा लेक्चर नंबर 1 असणार आहे. याच्यामध्ये M1 आणि M2 हे दोन्ही असणार आहेत. नाव लेट अस स्टार्ट दी फर्स्ट लेक्चर. दॅट इज अ प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन फॉर दी डिफरन्शिएशन. February 2020. Question number 1. Differentiate sin of x square plus x with respect to x. म्हणजे आपल्याला sin of x square plus x चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा with respect to x. This is for 1 mark. Okay. Let y is equals to sin of x square plus x. आपण असं लिहिणार. Differentiate with respect to x. इथे आपण सुरुवातीला composite function आहे. U is equals to x square plus x. And therefore here you will get y is equals to sin of u. Chain rule वापरणार इथे आपण. What is that dy by du? Now differentiate this with respect to u. Therefore dy by du is equals to sin चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर cos of u. हा पहिला पार्ट झाला इथे. Therefore dy by du is equals to cos of. आता u ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार x स्क्वेअर प्लस x या प्रकारे. नेक्स्ट differentiate this u with respect to x. Therefore du by dx. x square चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला तर 2x आला. x चा किती आला तर 1 आला. Therefore du by dx is equals to 2x plus 1. Now here we'll apply the chain rule. Then what is the chain rule? Here dy by dx is equals to dy by du into du by dx. यापूर्वीच आपण व्हॅल्यूज फाइंड आउट केलंय. dy by du means what? Cos of x square plus x. And du by dx means what? 2x plus 1. या व्हॅल्यूज तिथे आपण सबस्टिट्यूट करणार. That is a cos of in bracket x square plus x into 2x plus 1. And therefore dy by dx is equals to 2x plus 1 पुढे घेणार cos of x square plus x. And therefore hence the answer लिहिताना आपण असं लिहिलं गेलं पाहिजे. dy by dx is equals to 2x plus 1 into cos of x square plus x. Okay. Now the next example. Question number 2. Differentiate log of sec x plus tan x with respect to x. आता हे 2 मार्क्स साठी विचारलं गेलेलं एक्झाम्पल आहे. Let y is equals to log of tan x plus sec x. Okay. Then differentiate this with respect to x dy by dx. आपल्याला माहिती आहे की log of x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो तर 1 upon x. In a similar manner, ddx of log of tan of in bracket tan of x plus sec x is 1 upon tan x plus sec x. हा कंपोजिट फंक्शन आहे. म्हणून आपल्याला tan x आणि sec x चा पण डेरिव्हेटिव्ह तिथे काढावा लागणार आहे. That's why I am multiplying here ddx of tan x plus sec x. Therefore here you will get 1 upon tan x plus sec x into derivative of tan x plus derivative of sec x. आता tan चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे. The derivative of see this here ddx of tan x आणि sec x चा डेरिव्हेटिव्ह sec x into tan x आला. आता tan x च्या नेक्स्ट स्टेपला आपण डेरिव्हेटिव्ह लिहिणार. tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec square x आणि आधीचा sec x आणि tan into tan x. या दोघांतनं sec x आपण कॉमन काढणार होता. Therefore dy by dx is equals to sec x जर कॉमन गेला तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार sec x plus tan x आणि डिनोमिनेटरला पण tan x plus sec x हे दोन्ही कट होणार and that's why dy by dx is equals to sec x and this is the answer. That is the dy by dx is equals to sec x. Now next problem, question number 3. If y is equals to x log x, then find d2y by dx square. 2 मार्क्स साठी विचारला गेलेला प्रश्न आहे. Very simple. That is y is equals to x log x. Now here we will apply the product rule. काय product rule? Y is equals to u into v. Then dy by dx is equals to u into dv by dx plus v into du by dx. इथे product rule apply करणार. पहिल्यांदा x as it is, derivative of log of x is 1 upon x plus x चा डेरिव्हेटिव्ह किती तर 1 आणि log of x as it is ठेवणार. And in this way x upon x किती आलं ते इथे 1 आलं. 1 into log x means log x. Therefore dy by dx is equals to 1 plus log x. हा पहिला पार्ट झाला.
Now next again differentiate this with respect to x. That is a d2y by dx square. What is the derivative of 1? 1 हा constant आहे. Constant चा derivative किती असतो? तर 0 असतो. आणि log of x चा that is 1 upon x, and hence d2y by dx square is equals to 1 upon x. Okay. Now the next question number 4. If e raised to x plus e raised to y is equals to e raised to x plus y. अतिशय इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे हा. कायम विचारला जात असतो. शो दॅट dy by dx is equals to minus e raised to y minus x. 3 मार्कला विचारला गेलेला प्रश्न आहे ते. Solution: e raised to x plus e raised to y is equals to e raised to x plus y. Now differentiate both sides with respect to x. We get here that is the derivative of e raised to x is e raised to x. पण e raised to y येते म्हणून e raised to y चा derivative e raised to y into derivative of y is the dy by dx. That is equals to हा equal to e raised to x plus y चा derivative किती तर e raised to x plus y into ddx of हा x plus y because it is a composite function into ddx of x plus y. Now here derivative of x is 1 and derivative of y will be dy by dx. See this here. हा e raised to x plus e raised to y into dy by dx आणि e raised to x plus y into in bracket derivative of x is 1 and derivative of y is a dy by dx. आता मल्टिप्लिकेशन करणार. ओके. ह्या e raised to x plus y ने या 1 ला मल्टिप्लाय करणार. e raised to x plus y ने या dy by dx ला मल्टिप्लाय करणार. नंतर dy by dx चे टर्म्स लेफ्ट हँड साइडला आणणार. सी दिस हियर. e raised to y into dy by dx हे टर्म आणि नंतरचं हे टर्म e raised to x plus y into dy by dx हे राइट हँड साइडला आहे. ते लेफ्ट हँड साइडला आणल्यानंतर मायनस साइन झालं इथे आणि e raised to x plus y as it is. हा e raised to x कुठे येते? डाव्या साइडला आहे. तो आपण राइट हँड साइडला आणणार. तो मायनस झाला. आता या दोघांतनं dy by dx कॉमन घेणार आपण. e raised to y minus e raised to x plus y into dy by dx is equals to e raised to x plus y minus e raised to x. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय तर dy by dx. मग हे मल्टिप्लाय इकडे आल्यानंतर काय होणार ते डिवाइड होणार. नाव सी दिस हियर. ओके. dy by dx is equals to e raised to x plus y minus e raised to x. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड झाला तो e raised to y minus e raised to x plus y. आता बघा इथे आपल्याला दिलेला क्वेश्चन काय आहे तर e raised to x plus e raised to y is equals to e raised to x plus y. Now here we will substitute the value of e raised to x plus y. e raised to x plus y ची व्हॅल्यू काय तर e raised to x plus e raised to y. म्हणून आपण इथे e raised to x plus y साठी काय लिहिला e raised to x plus e raised to y आणि minus e raised to x is as it is. Next is here e raised to y is as it is. Again here we write e raised to x plus y ची व्हॅल्यू आपण इथे लिहिणार. What is that? e raised to x plus e raised to y. पण इथे मायनस साइन आहे म्हणून या दोघांचं साइन काय होणार चेंज होणार. आता काय काय कट होणार यामध्ये प्लस e raised to x minus e raised to x कट होणार. e raised to y minus e raised to y that will be the cut and here you will get dy by dx is equals to e raised to y minus e raised to x. Now again by the law of indices e raised to power ची y हा वर आल्यानंतर ते मायनस होणार. that is a minus e raised to y minus x and therefore dy by dx is equals to minus e raised to y minus x. Hence it is approved. Now the next question. जुलै 19 ला विचारले गेलेला प्रश्न बघणार आहोत आपण आता. That is a question number 5. Differentiate log of 1 plus x square with respect to tan inverse of x. 2 मार्क्स साठी विचारला गेलेला प्रश्न आहे तो. Parametric type of the differentiation आहे. u is equals to log of 1 plus x square आणि v काय the tan inverse of x. Now u and v becomes the parametric functions where x is the parameter आहे त्यामध्ये. And now differentiate this u with respect to x. du by dx is equals to what is the derivative of log of 1 plus x square? That is the 1 upon 1 plus x square. Composite function आहे. Again into ddx of 1 plus x square. x 1 चा derivative किती आला तर 0 आला आणि x square चा किती आला तर 2x आला. Therefore 1 upon 1 plus x square into 2x. Next. आता हे सिम्प्लिफाय करणार 1 into 2x upon 1 plus x square. Next dv by dx. dv by dx. आता v चा derivative. That is the dv by dx आणि we know the derivative of tan inverse of x 1 upon 1 plus x square. Now the next is du by dv is equals to du by dx upon dv by dx. Okay. Now substitute the value. du by dx किती आहे तर 2x upon 1 plus x square. dv by dx किती 1 upon 1 plus x square and hence
2x upon 1 plus x square whole divided by 1 upon 1 plus x square. This 1 plus x square, 1 plus x square get cancelled, and hence you will get du by dv is equals to 2x. And hence the answer is du by dv is equals to 2x. Another next question. If y is equals to f of x is a differentiable function of x such that inverse function x is equals to f inverse of y exists, then prove that x is a differentiable function of y and dx upon dy is equals to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equals to 0. सर्व जे थेरॉटिकल क्वेश्चन्स विचारले जातात, थेरम्स विचारले जातात, त्याच्यातला देखील हा इम्पॉर्टंट थेरम आहे. थिअरमची प्रॅक्टिस करताना तुम्ही 2 ते 3 4 वेळा ते लिहिलं गेलं पाहिजे आणि फिक्स असे डायलॉग्स असतात प्रत्येक स्टेप्स मध्ये, ते मी देखील तुम्हाला यामध्ये सांगणार आहे. प्रूफ. लेट डेल्टा वाय बी द इन्क्रीमेंट इन वाय करस्पॉन्डिंग टू अँड इन्क्रीमेंट इन डेल्टा एक्स इन एक्स. याच प्रकारचं स्टेटमेंट प्रत्येकदा असतं. ओके. As delta x tends to 0 होत असेल, then it must that the delta y must tend to 0. Now y is a differentiable function of x. Okay. Limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to dy by dx. हे आपण लिमिट लिहित असतो त्याचा. Now delta y by delta x into delta x upon delta y that's equals to 1. हे आपण कन्सिडरेशन तिथे करणार आहोत. Here delta x upon delta y is equals to, इथे टर्म हेच ठेवलं इथे, आणि हे मल्टिप्लाइड इकडे आल्यानंतर ते डिवाइड होणार. Now taking the limit on both sides as a delta x tends to 0. But we know that as a delta x tends to 0, delta y also tends to 0. And therefore here we write that is the limit delta x tends to 0, delta x upon delta y is equals to 1 upon, याचा देखील लिमिट घेणार, delta x tends to 0, 1 upon delta y upon delta x. And that's equals to 1 upon limit delta x tends to 0, delta y by delta x. And here as a delta x tends to 0, delta y देखील tends to 0 होणार. म्हणून आपण इथे काय, इथे व्हेरिएबल y ट्रीट करणार आहोत आपण इथे. ओके. That is therefore limit delta y tends to 0, delta x upon delta y is equals to 1 upon limit delta y upon delta x as a delta x tends to 0. बघा या दोघांमध्ये as a delta x tends to 0, delta y must tends to 0. If we take the limit, since the limit in RHS exists, okay, and therefore the limit in LHS also exists, and we have that is the limit delta y tends to 0, delta x upon delta y is equals to dx upon dy, and therefore dx upon dy is equals to 1 upon delta 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equals to 0. Therefore the dx upon dy is equals to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equals to 0, and hence it is approved. आणि प्रत्येकदा थेरम साठी तुम्ही 4-5 वेळा तो लिहा, त्याचे सेम टाइपचे डायलॉग्स असतात या सर्व डेरिव्हेटिव्हच्या थेरम मध्ये. ओके. I will see the example. यावर डिपेंडिंग असणार एक्झाम्पल. y is equals to sin inverse of x. y is equals to sin inverse of x. And therefore, हा sin inverse इकडे आला. Then what will happen? x is equals to sin y. आता x हा फंक्शन झाला आणि इथे y हा व्हेरिएबल झाला. Now differentiate this with respect to y. Okay. Therefore, dx upon dy is equals to cos y. Sin y चा डेरिव्हेटिव्ह इथे येणार cos y. But we can write cos y in this frame, that is in under root of cos square. Cos square y लिहिणार. But what is a cos square y? 1 minus sin square y. म्हणजे आपण in under root of 1 minus in under root of cos square y. But what is a cos square y? 1 minus sin square y. या प्रकारे. Okay. But what is a sin of y? Sin of y is x. म्हणजे sin y साठी आपण x टाकणार आणि त्या x चा इथे काय झाला तर स्क्वेअर झाला. Therefore ही स्टेप तुम्ही नीट लक्षात ठेवा. आपण हा cos y लिहिला, in under root of cos square y लिहिणार. Cos square y ची व्हॅल्यू 1 minus sin square y. But what is a sin y? Sin y is x, and therefore dx upon dy is equals to in under root of 1 minus x square. And therefore dy by dx, we know that. What is our inverse rule? Dy by dx is equals to 1 upon dx upon dy, where dx upon dy is not equals to 0. Therefore dy by dx is equals to
what is the value of dx upon dy in under root of 1 minus x square. इथे substitute केली, where x is not equals to plus and minus 1. Therefore, ddx of sine inverse of x is equals to 1 upon in under root of 1 minus x square. आणि हे आन्सर आपण शेवटी लिहिणार. ओके, नाव दी नेक्स्ट March 19. Question number 7. Y is equals to x raised to x. Very famous problem. Find dy by dx. 2 मार्क्स साठी विचारला गेलेला प्रश्न आहे. Solution. Let y is equals to x raised to x. Take log on both sides. Logarithmic function वर डिपेंडिंग असणारा क्वेश्चन आहे ते. Log of y is equals to x log x. आता इथे differentiate this with respect to x. Therefore, what is the derivative of log of y? 1 upon y into dy by dx. आता इथे x into log x याला काय करणार, तर प्रॉडक्ट रूल आपण इथे अप्लाय करणार की फर्स्ट ऑफ ऑल x ॲज इट इज log of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x प्लस log x ॲज इट इज x चा डेरिव्हेटिव्ह किती, तर 1. x into 1 upon x व्हॅल्यू किती आली, तर 1 आली. log of x into 1 म्हणजे log x, and hence note that the ddx of log of y is 1 upon y into dy by dx by using the chain rule. Therefore, dy by dx is equals to, हा y इथे डिवायडेड आहे, तो इकडे गेल्यावर कसा होणार, ब्रॅकेट होणार इथे आणि 1 प्लस लॉग y ला मल्टिप्लाइड होणार, इथे आला येतो. Therefore, dy by dx is equals to y in bracket 1 plus log x and substitute the value of y. y ची व्हॅल्यू किती येते, x raised to x, and then next in bracket 1 plus log of x, and hence the dy by dx of x raised to x is x raised to x in bracket 1 plus log of x. Now question number 8. If x is equals to f of t and y is equals to g of t are differentiable function of t, then prove that y is a differential function of x and dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt, where dx upon dt is not equals to 0. हा देखील इम्पॉर्टंट थेरम आहे पॅरामेट्रिक फंक्शन वरती डिपेंडिंग असणारा. हेन्स फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट इज द dy by dx if x is equals to a cos square t and y is equals to a sin square t. It is for the 4 marks. म्हणजे रूल आला तर 3 मार्क्सचा थेरम आणि 1 मार्क्सचा प्रॉब्लेम या प्रकारे असू शकते. नाउ दी सोल्युशन प्रूफ. लेट डेल्टा x and डेल्टा y be the increments in x and y respectively. प्रत्येक थेरम मध्ये स्टेटमेंट मध्ये या असल्या स्टेटमेंट असणारच आहे. डेल्टा y and डेल्टा x and डेल्टा y be the increment in x and y respectively, corresponding to increment delta t in t, since x and y are differential function of t. Okay. Next, dx upon dt is equals to limit delta t tends to 0, delta x upon delta t, and dy by dt is equals to limit delta t tends to 0, delta y by delta t. This is number 1. Okay. Also, as a delta t tends to 0, delta x also tends to 0. हे दोन sentences important आहे. आता बघा यानंतर, taking the limit as a delta t tends to 0, we get limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to limit delta t tends to 0, delta y by delta t, this whole divided by delta x upon delta t. Limit delta x tends to 0, delta y by delta t is equals to, न्यूमरेटरचं लिमिट घेणार सेपरेट आणि डिनोमिनेटरचं लिमिट घेणार. लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी. मग याचं लिमिट किती आलं, तर dy बाय dt फ्रॉम 1 and 2. ओके, या खालच्याचं लिमिट किती आलं, डिनोमिनेटरचं dx अपॉन dt, and therefore the limit in the RHS exist. Okay, and limit delta x tends to 0, delta y by delta x exists, and that is also equals to dy by dx, and therefore the dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt if dx upon dt is not equals to 0. 4-5 वेळा तुम्ही याची प्रॅक्टिस केली लिहिलं तर तुम्हाला 100% तो थेरम लिहिता येईल आणि त्यावर डिपेंडिंग असणारा क्वेश्चन देखील आहे. And therefore dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt if dx upon dt is not equals to 0. Now the problem. X is equals to a cos square t, y is equals to a sin square t. Differentiate with respect to t. Now dx upon dt. मग काय, cos square t चा डेरिव्हेटिव्ह, a कॉन्स्टंट आहे, मल्टिप्लाइड कॉन्स्टंट आहे. cos square चा डेरिव्हेटिव्ह किती, 2 times cos of t into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos.
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इज मायनस साइन, म्हणून इथे मायनस साइन लिहिते आणि इथे साइन टी लिहिलं आहे. ओके, नाव दिस इज अगेन द कॉम्पोजिट फंक्शन. आधी पॉवरचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार, म्हणजे 2 cos of t into derivative of cos t minus sin t and the minus sin t. What about the a? A is a multiplied constant. Keep it as it is. Therefore, dx upon dt is equals to minus 2a cos t into sin t. What about the next? dy by dt. आता इथे देखील पॉवर येते बघा. a कॉन्स्टंट आहे, मग ती पॉवर पुढे येणार. दॅट इज अ 2a sin t into derivative of sin t which is the cos t. And therefore, dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt. Okay, and here that is here 2a sin t into cos t minus 2a sin t into cos t. We'll substitute the value. Therefore, 2a get cancelled, sin t cos t get cancelled, and hence here you will get dy by dx is equals to minus 1. Okay. Question number 9. If y is equals to cos inverse in bracket 1 minus 2 sin square x. Okay. Then find dy by dx. 2 मार्क्स साठी विचारला गेलेला प्रश्न आहे तो. That y is equals to cos inverse in bracket 1 minus 2 sin square x. आता ही कॉसची सर्व फॅमिली लक्षात ठेवा. What is the cos of 2 times theta? Cos square theta minus sin square theta. आणि पुन्हा आपण इथे sin square theta साठी 1 minus cos square जर लिहिला, then you will get 2 cos square theta minus 1. या cos square theta साठी 1 minus sin square theta लिहिला, then here you will get 1 minus 2 sin square theta. Again, also cos of 2 times theta means also 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. पण आपल्याला इथे काय लागणार आहे? 1 minus 2 sin square x. म्हणजे कुठला फॉर्म? हा फॉर्म लागणार आहे. 1 minus 2 sin square theta means what? Cos of 2 times theta. पण इथला आपला व्हेरिएबल काय? तर x आहे. And therefore 1 minus 2 sin square x means what? Cos of 2x. Now see this here. Cos inverse of cos of 2x. But cos inverse of cos theta is theta. And therefore y is equals to 2x. And therefore differentiate this with respect to x. That is the ddx of 2x. 2 constant, a derivative of x is 1. That is a 2 into 1. That is a 2. And therefore dy by dx is equals to 2. Okay, now the next question. Question number 10. If sec of x plus y upon x minus y is equals to a square, and then show that dy by dx is equals to y upon x. 3 मार्कला विचारला गेलेला प्रश्न आहे आणि हा देखील इम्पॉर्टंट आहे. नाउ सी दिस हियर, दी सोल्युशन. sec of x plus y upon x minus y is equals to a square. आता sec इनवर्स होणार आपण या राइट हँड साइडला आल्यानंतर तो x plus y is equals x plus y upon x minus y is equals to sec inverse of a square. आता ही कॉन्स्टंट क्वांटिटी sec inverse of a square, इथे व्हेरिएबल काहीच नाही, x पण नाही y पण नाही. Therefore we treat as a p. Okay. Therefore x plus y upon x minus y is equals to p. आता इथे मल्टिप्लिकेशन करणार, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. What you will get? x plus y is equals to px minus py. ओके. आता एका बाजूला y च्या टर्म्स याच्यात, हा इथे y minus py आपण जर लेफ्ट हँड साइडला आणला तर किती होणार? y plus py. टेक y as a common. Then in bracket you will get 1 plus p bracket complete into y. आता नंतर हे x चं टर्म आपण राइट हँड साइडला आणणार, ते मायनस होणार आणि त्या दोघातनं किती x कॉमन काढणार. Then in bracket you will get p minus 1 bracket complete into x. Okay. Therefore y upon x is equals to p minus 1 upon p plus 1. आता overall p minus 1 upon p plus 1. What type of this quantity? It's a constant. Okay. Now we'll differentiate it. आणि आपण ते डिफरन्शिएट करताना तो राइट हँड साइडचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? तर 0 येणार. ओके. ते किती होता? p plus 1, p minus 1 या प्रकारे. ओके. अँड सी दिस हियर. ddx of y upon x. म्हणजेच काय? इथे y is equals to u upon v. क्वोशंट रूल इथे अप्लाय करणार. What about that? dy by dx is equals to v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. इथे u किती आहे? तर y. v किती आहे? तर x आहे. And therefore x into dy by dx minus y into ddx of v. v काय आहे? तर इथे x आहे. ओके. and upon v square म्हणजे v किती येतं इथे? x आहे. x square. ओके. नेक्स्ट x into dy by dx minus y into, what is the derivative of x is 1? y into 1.
आणि हा x स्क्वेअर डिवायडेड आहे, तो या बाजूला नंतर 0 ला मल्टिप्लाय होणार, इट विल बिकम 0 and therefore x into dy by dx minus y into 1 and that's equals to 0 and therefore dy by dx is equals to y upon x. Okay, and hence it is approved. Okay, now the next question. हा सुरुवातीचाच आपल्या चॅप्टर मध्ये पहिलाच थेरम आहे. इफ see this here, if y is equals to f of u is a differentiable function of u and u is equals to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y is equals to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equals to dy by du. y मध्ये कोण येतं u आहे आणि u मध्ये कोण येतं x आहे. Therefore dy by dx is equals to dy by du into du by dx. यामध्ये देखील फिक्स्ड स्टेटमेंट असतात त्या थेरमच्या. तुम्ही 4-5 वेळा जर वाचले ते थेरम डोळ्यासमोर सर्व ठेवले, पॅरामेट्रिकचा ठेवा, इनव्हर्सचा ठेवा आणि तुम्हाला असं जाणवेल की त्यामध्ये फिक्स अशा सारख्या स्टेटमेंट्स असतात. नाउ द प्रूफ. Given that y is equals to f of u is equals to g of x, we assume that u is not a constant function. Let there be a small increment in the variable x, say delta x, then delta u and the delta y are the corresponding increment in u and y respectively. Also, delta x, delta u, delta y are small increment in x, u, y respectively. Okay, such that delta x is not equals to 0, delta u is not equals to 0 and delta y is not equals to 0. या फिक्स स्टेटमेंट असतात त्या थिअरम मध्ये. वी हॅव, आता बघा हे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं इथे. पण तो डेल्टा नसणार आहे, तर dy by dx is equals to dy by du into dy, पण इथे डेल्टाच्या फॉर्म मध्ये. नाउ विल टेक हिअर द लिमिट ऑन बोथ साइड्स आणि तो थेरम बरोबर तिथे तो प्रूव्ह होत असतो तिथे. टेकिंग द लिमिट ॲज अ डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स वी गेट हिअर. तर इथे बघा, limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to limit delta x tends to 0, delta y by delta u into limit delta x tends to 0, delta u by delta x. As a delta x tends to 0, we get delta u also tends to 0. U is a continuous function of x. Okay. And limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to limit delta u tends to 0, delta y upon delta u into limit delta x tends to 0, delta u by delta x. This is the first one. Y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, and therefore we have, that is a limit delta u tends to 0, delta y by delta u is equals to dy by du, and limit delta x tends to 0, delta u by delta x is equals to du by dx. म्हणजेच इथे काय म्हणतो आपण, the limit on the RHS exists, also the limit on LHS also exists. असं आपण from the 1 and 2 what's happening, we get that is the limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to, इथलं limit exists आहे, that is the dy by du into du by dx. This is the third one. And next we say that, what we say, the RHS of the third exists and is finite. It implies that the LH of third also exists and is finite, and therefore the limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equals to dy by dx. And then the equation third becomes that the dy by dx is equals to dy by du into du by dx. And hence here we have completed the first, I think that 11 or 12 questions completed here. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.